So, hello everyone. Before we get into the museum, let me introduce myself. My name is Muhammad Kunto Arif Ranata, and I'm here as a main host and as a tour guide to stroll around the Museum Kesehatan Surabaya. As you can see here, I'm right in front of the museum gate. Are you already curious yet? Well, let's check it out. The main collections are items that depict human efforts to maintain health and tools used in the healing process of disease. In accordance with the name of the museum, namely Health Museum. Here we can see the pictures of Dr. Adiatma, and then the history of treatment from the East and the history of treatment from the West. We also have much to see inside, so let's go further. The museum is located on Indrapura Street, number 17, Surabaya City, East Java, has a strange nickname, namely the Santet Museum. Besides being often called a genital hospital, based on information compiled by MadiunPost.com from various sources, the Health Museum was initiated by Dr. Haryadi Suprato in 1990s. Like other museums, the History of Surabaya Health Museum also has a special library that stores various literature on health, starting from history, character, disease, equipment, and various other things. Not only in the form of books, this library also stores other forms of media such as recording, videos, cassettes, magazine, and so on. With the library, visitors can easily add insight into various health-related matters. And the question is, why is this museum called the Santet Museum? In this museum, there are several items that are identical to Santet things. But the fact is, these items are used for treatment to patients carried out by Dr. Haryadi Suprato, who initiated this museum. Stuff such as Jalangkung is in this museum. Some of the famous mystical stories in this museum are objects and the atmosphere that is awakened has a mystical scent. They said it comes from the creature that inhabit that place. Silakan kenalkan diri, nama dan asal. Oh ya, perkenalkan nama saya Husnan, saya sebagai staf museum atau pemandu museum di kesehatan ini. Kira-kira sudah berapa lama Pak kerja di sini? Kalau sudah kerja di museum itu tahun 1999. Gimana sih ini dulu cerita sejarah museumnya? Ya, sejarahnya museum ini, jadi koleksi yang ada di Museum Kesehatan ini memang dari Rumah Sakit Kulit dan Kelamin di sini sendiri atau oleh para peneliti waktu riset di lapangan, terus sumbangan dari para dermawan seperti itu. Kira-kira ada nggak cerita sejarah dari museum ini yang jarang orang tahu? Ya, jadi Museum Kesehatan ini menyuguhkan antara kesehatan tradisional ke modern. Jadi zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, jadi warisan budaya leluhur nenek moyang kita dalam suatu pengobatan itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Kita harus mengkaji ulang lagi, memberi informasi kepada masyarakat luas bahwa nenek moyang kita itu mempergunakan peralatan tradisional itu digunakan sebagai suatu upaya pengobatan. Sebelumnya pernah ada kejadian aneh nggak di sini? Karena kebetulan kan bangunannya sendiri bersejarah. Kalau kejadian aneh itu ya banyak Mbak ya, banyak. Panjang. Diceritakan Ya sedikit aja ya. Jadi kalau misalkan di tradisional, kesehatan tradisional itu kan ada Jalangkung sama Nini Tawo. Itu pernah digunakan oleh seorang spiritualis atau paranormal untuk mengobati
suatu penyakit pada seseorang. Contohnya kayak jalangkung. Jalangkung ini digunakan untuk mengetahui suatu penyakit pada seseorang dan obatnya itu apa. Kalau yang ini tahu itu untuk mengusir wabah penyakit. Jadi misalkan di suatu desa rata-rata orang punya penyakit yang hampir sama kayak penyakit cacar. Penyakit cacar itu kan wabah. Cara untuk mengusir wabah penyakit cacar tersebut dulu itu menggunakan nini tawa. Nah, jadi kalau orang yang punya kemampuan bahwa jalangkung sama nini tawa itu ada sesuatu di situ. Gitu. Buat ini Pak, kalau kejadian di museum ini yang aneh gitu ada Pak? Ya, jadi kalau misalkan pengunjung yang punya sixth sense, punya indera keenam, masuk museum itu ibaratkan kayak masuk dimensi mereka. Gitu. Jadi kalau orang yang punya kemampuan pasti dia bisa merasakan. Menurut Bapak sendiri, barang di museum ini yang paling mengesankan itu yang mana? Yang paling mengesankan yang produk unggulan itu di Museum Kesehatan itu banyak, Mbak. Salah satunya aja kayak jalangkung itu sebagai ikonnya museum. Jalangkung sama nini tawa itu. Makasih ya Pak. For more information, Health Museum Dr. Adiatma opens at 8 a.m. and closes at 3 p.m. This clock corresponds to the local time zone. And for the price of entrance ticket to the Health Museum on weekdays and weekend is the same, which is 3,000 rupiah. But for the meantime, the government have to close the museum because of the pandemic. But fortunately, we are have an opportunity to go inside the building. Whoa, finally I'm glad to know more about this museum, especially the history inside. Well, now that we know about our historical assets, as good citizens and students, we have to keep history valid. Well, I think that's all from us, and thank you. Assalamualaikum.